the leadership you provide will also get you there to support somebody else to peacefully contest against the government, as they argue, or the ruling National Resistance Movement, NRM. They argue if you will have that capacity to see Uganda as bigger than yourself, to support somebody else, because they argue that you have fallen out with a lot of people who have capacity, who you believe could equally be have that capacity to run as presidential candidate of the National Unity Platform, your party. No, what say you? Now, Peter, I am glad. First of all, you seem to be in a rush to sweep me off the matters that are concerning and are pertinent right now. But abuterevu mbeera ya bunkenke mbeera ate munnange yakasamba ttuko okusinziira ku nsonga z'entandise nazo okusinziira ku bibuuzo ebyakasa mmeme mu kaseera kano ebibuuziddwa his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mbeera yonna ate munnange nsobola kugamba nti bibadde bya muliro wabula ate mu bukugu obw'ekitalo ate munnange mu mbeera ey'enjawulo asobodde okubanga abivuunuka oba n'asobola okubanga abiddamu ng'abyanukula mu magezi aba mu bukodyo oba ate munnange mu bukugu obw'ekitalo okusinziira ku ki kyogenda okubanga ate munnange wekanya feels exclusive wetusinziira okubanga tukuweereza wakola kyamayigo ya subscribinga ku mukutu gagadde wetusinziira okubanga ensonga tuzikusembereza mukalero his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde mukambwe muko era okusinziira ku ki kyogenda okubanga wekanya okusinziira ku bibuuzo ebadde bimubuuzibwa musajja mukulu ate munnange ategerekeseeko erya Peter wabulanga ate ebirabisenga byoyinza okugamba nti bibadde musajja mukulu yagadde nga yagala okubanga abimukuba obanga amusuula akalipo okusinziira ku bibuuzo engeri yabadde abimubuuzaamu bisembezamuko ku side eya his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe nkugambyeko mu ntandikwa tate munnange mu bukugu obw'ekitalo asobodde okubanga abiddamu tugenda kuba ate munnange tubyekanya interview eyakasa meme okuva nga his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yasitula ekigere n'ava mu ggwanga lyattu Uganda tasanko mukono era azenga azibeera mu wabula ate eyaleero nsobola okugamba nti yo ebadde eryanda muliro era nga bugenda okubanga ate munnange ogiraba kale no video gilike ngoba gikone mu kigale esobola okubanga etambula ab'enjawulo basobola okubanga ate munnange bekkanyako bubaka nga buno ate nabakubanga osubscribing asobola okugamba nti subscribe okonene mu kadenso nga tusobola okubanga ate munnange zikusanga butereevu awo nno in your comfort zone osobola okubanga ate ozekanya ebitambulira ku ludda lweno osana n'obeera nga ate munnange obirabako video voice nsobola kuba ntera kubanga ate munnange nzikola mu lulimi lunyanyimbe wabula ate okusinziira nti his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lwayogedde ate era nga tabadde mu bali boyinza okubanga oyita bakyeruppe ab'ennyo akwegambanga olulimi ate lusobola okubanga si lugumu nnyo akonze nedda ensonga tuzekkaanye ku njuyi zombiriri mu lwa Ssaabasajja Kabaka wamu ate munnange n'olunyanyimbe tusobola okubanga ate munnange tuzinnyonnyoka nga bwe kigenda okuba singa onaaba otambudde nange mpaka katambi ate munnange oba vidiyo gye naggweerako mu kibuuzo kyetandise nakyo musajja mukulu ate munnange ataddewo embeera eyabadde nga ate munnange ey'okuvoola ebyokutyoboola wakati mu kuba nti ategeezezza his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate munnange osuubirayo okubanga ensonga zino onaazeebalamuko n'obeera nga kano Kizza Besigye n'olekera ku balala basobola okubanga ate munnange bakwatamuko mu nkasi ekibuuzo kyazzeemu mu busungu obw'ekitalo n'abeera nga ate munnange ategeeza nti ekigendererwa kye ate kyali kyakubanga ate munnange akaanyira obukulembeze bw'eggwanga wabula kyali kyakuba nti waliwo enfuga oba enkulembeze oba obukulembeze obulungi era obulungamu obutambulira ku demokrasiya wamu n'okubanga ate munnange butambulira ku maanyi g'abantu okusinziira ku ki kyogenda okubanga ate wekanya bingi ebyomubuuziddwako wakati ate munnange ne mu mbeera ebadde emutambulirako nga bangi bagamba nti ate waliwo negotiations oba enteeseganya ezigenda maaso wakati mu gavumenti n'abo boyinza okubanga oyita ab'ekibiina ki oba bali wansi w'ekibiina ki ne bannaddiini ab'enjawulo abagamba nti ate munnange bali mu kuteeseganya balabe butya bwagenda okubanga akomawo mu ggwanga lyattu Uganda avuddeyo n'akalattira na mu busungu obw'ekitalo n'ategeeza ate munnange tagenda kubanga yenyigira mu nteeseganya zonna ez'okubanga ate munnange bateesa ku ddembe lye adoyinza okubanga oyita ery'obwewange feels exclusive obisanga video singa omaze okubanga ogilike ngala tube nga otandikirako osobola okubanga ate munnange ensonga zino ozekanya katandike n'ekibuuzo kino ate munnange mu butongole okomewo ensonga zino tuziyingirire oba atandike n'ensonga zaliro mu butongole. Your former colleague, Dr. Kizza Besigye, who is in jail right now, he left the FDC, handed over to somebody, endorsed somebody to run as a presidential candidate. They are wondering if the leadership you provide will also get you there to support somebody else to peacefully contest against the government, as they argue, or the ruling National Resistance Movement, NRM. They argue if you will have that capacity
to see Uganda as bigger than yourself to support somebody else, because they argue that you have fallen out with a lot of people who have capacity, who you believe could equally be have that capacity to run as presidential candidate of the National Unity Platform, your party. Noop, what say you? Now, Peter, I am glad. First of all, you seem to be in a rush to sweep me off the matters that are concerning and are pertinent right now. But I'm very glad you mentioned Dr. Kiza Besigye. Dr. Kiza Besigye is a veteran political leader who was close to 2 years ago abducted from Kenya by the Ugandan regime and illegally brought to Uganda, charged illegally in a military court, and now he continues to be in prison. So that should further show you the kind of the regime that you seem very, very eager to protect or have its atrocities swept under the under the carpet. No, no, When I'm not sweeping. I'm when just. I was showing up, yeah, I didn't know. I was not dying to be president. My desire is to have a free country, to have a country that works for everybody. We have a dictatorship. We have a president that has been in power for 40 years and counting. And that is our urgent fight right now. Our fight is to see democracy in our lifetime. Our fight is to have an election where people have the right to vote, where a vote counts. We are fighting for a vote right now. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ate munnange ekibuuzo akyabuuziza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asijja kukiddamu okusinziira nti ate munnaye nabadde nakitemyetemye mu ntandikwa wamubuuzizza nti ate onaddako wabbali n'abalala bakwatemuko ku nkasi okubeera nga ndakano Kiza Besigye ne mu kaseera kano ate munnange ali mu nkomyo. Kale n'ensonga azitemyetemye era n'ayogera ne ku ebyo ebimu ebyamuleeta okubanga yeesimba akweyo goyinza okuba nga oyita General Museveni n'ategeeza nti munnange ensonga zirimu demokrasiya, zirimu eddembe ly'abantu, zirimu n'okuba ate munnange amaanyi g'abantu galina okuba nga ate agasibwamu ekitiibwa. Mu nsonga bwetyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'asobodde okuba nga ate ayanukula ekibuuzo ekyo. Wabula ate mu bitambulidde ku sayidi zeno avuddeyo n'akoona ku bingi nakugamba nti buli bwakata ku muzindala ate munnange ensonga ez'enjawulo ajjanga azikoonako era asobola okuba nga azikoonako. Wanno wakonendere kwaba ate munnange abali mu kunyigirizibwa, abali mu nkomyo oba bali mu mbuzi ehogga nga n'abalala ate munnange tebamanyikiddwako mayitire oba wa gye bali mu kaseera kano era nga bogenda okubanga obyekkaanya. Wabula ate azikiriza soke nkugirako ku kibuuzo kino ekimubuuziddwa nga kigambibwa ate munnange oba agenda kukkiriza enteeseganya ezigenda okubanga zitambulira ku ddembe lye wamu n'ebyo bigambibwa nti ate n'okudda kwe ate munnange mbwanga ddala Uganda mwazaalibwa mu mwasinziira ate munnange kuliko enteeseganya. Asooka olabe katambika ate munnange okomewo atwengereko n'ensonga zino mu butongole. I heard you say that you are not going to negotiate your freedom away. What does that mean? I thought I spoke it in clear terms. I am not going to negotiate my freedom or my rights because no sane person negotiates that. My rights are inherent according to the constitution of Uganda and they are not granted by the state. And neither is my freedom. And this is to make it clear that I'm not a kind of person that rejects any negotiation. No, I believe in dialogue, but in transparent and principled dialogue, not transactional. Are you ready to negotiate with President Museveni and his government to ensure that there's peace and that Ugandans will live in peace? Are you ready to have negotiations with the government? I thought I answered that question before you asked it. But however, I must remind you that our forefathers, and to quote the great Nelson Mandela, taught us that you cannot put your boot on my neck and then say we should negotiate. No, it's only free men that negotiate.
So let me ask you, because last time I heard some Ugandans say that you and President Museveni basically have a passion for Uganda. He wanted a change. He took guns. He went to the bush and came to power by the barrel of the gun. You want change as well. So the change mandate or the change that you seek, both of you are on the same playing field. How do you respond to such comparison between you and President Museveni in terms of wanting change to happen in Uganda? I would definitely not dismiss the fact that once upon a time, General Museveni loved, or he seemed to have loved his country. At my age, he was saying exactly what I'm saying, and probably even more eloquent. But as we've been taught by history that power corrupts and absolute power corrupts absolutely. General Museveni said that Africa's problem in general, and Uganda in particular, are the leaders that overstay in power. He said this 40 years ago. Unfortunately, 40 years later, he's still in power. When he was pursuing change, he picked up guns, and more than 500,000 Ugandans died in his pursuit of what he called change. Unfortunately, 40 years down the road, we realized that this blood was shed in vain. I'm passionate about change, but I'm also aware that life matters. The difference between us is that he believes in violence and we don't believe in violence, because we have seen what violence does. Violence, besides breeding more violence, it creates a sense of entitlement where those that cause change through violence always feel like they own and they're entitled. And this is what has shown again and again and again from the times of Robert Mugabe and now Mnangagwa and to the times of Yoweri Museveni. So while we pursue change, we believe that non-violence is stronger than violence, and that was why we chose to pursue that line. ate mukuba nti musijja mukulu akalatira ategeeza nti nedda ateri muntu ate munnange mulamu. No sane person can do that to negotiate for his freedom oba to negotiate his freedom, ng'ategeeza nti tagenda kubanga yenyigira mu nteeseganya zonna ezigenda okuba nga ate munnange ezitwaliramu eddembe lye. Mitembo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu enteeseganya ate munnange avuddeyo na clarifying ensonga eno ey'abangi ababadde bagamba nti ate yandibanga waliwo enteeseganya y'okuba nti agenda kuba adda atya mu ggwanga lyattu Uganda, agenda kuba ate munnange yenyigira atya mu nsonga ez'enjawulo. Takomyawo ate munange interview ebadde mpanvu muko ankutegezaako ate munange akonye ne kwabo ababuzibwawo, akonye ne kwabo ate munange ye bagamba nti regime eno eya myaka 4 ate munange ye batuusa ku nsonga zino nga ne mu kaseera kano waliwo agwe omukyala gwe oguyinza okuba nga oyita PA we oba personal assistant we ate munange mu kaseera kano amisinga. Alaba ku nsonga zino ate munange wabula zinzijukizza biki ebyatambulidde mu kooti olunaku olw'okwosejjo we mbasirabidde oba lwajjo abasibe ate munange baba boyinza okubanga oyita ba political prisoners ab'ekibiina kya National Unity Platform bwe beekyanze ne bagamba nti tugenda kubanga tudda mu kooti olw'ensonga ezinyigiriza bweziti okubanga ate munange bawezezza myezi 7 nga bajja mu kooti batunula mu maaso g'abalamuzi be bamu wabula ng'ate ensala yaabwe osobola okugamba nti yo tewoomesa nakabululu ku ludda lwabwe. So kulabeka katambika nate munange tuyongereko n'ensonga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu zaakonyeeko. There is no justice in darkness. Everything the prosecution that she follows, when she's telling us that we will not be had in darkness. 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 Yes. 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 People power. Our power. For evil, I have just told you that in the most recent days, my personal assistant called Sheriff Naja had his house raided because the military thought I was hiding in his house. His wife was abducted. She is missing for 2 weeks now. We don't know what is happening to her.
And we have a regime in Uganda that is notorious of torturing people, killing people, and raping women in custody. Many young men have come out of custody, complaining of being sodomized in custody. Now, this is a regime that abducts people and keeps them missing for weeks, sometimes months. Some have not shown up again. We have 18 families that are demanding for their people. They've not shown up again. We have seen others that show up gravely tortured, medieval torture. This is what we're dealing with. It is happening in real life. And I expect young Africans like yourselves to be concerned, because when this is happening in Uganda, it is a signal that it can happen anywhere else. People used to think it's only happening in Uganda, but abductions have been now, exported to Kenya, exported to Tanzania, and before you know, they're going to be exported to your country. I've always said it to all people, whether you are a politician or doctor or journalist like you, that nobody is safe until we are all safe. Thank you very much, Robert Chagulanyi, popularly called Bobiwine, for joining us today here on Africa Things. We wish you the best, and we hope peace returns to Uganda. Thank you very much for having me. Thank you. Thank you. Welcome to Xavier High School, located in Chiboga Town Council near Lufla Zone. At Xavier High School, we build brains together with character to enable the future competence of our students. We've been leading in academics performances since 2015 to date within Chiboga and neighboring districts. We provide a balanced and high-quality education that matches with today's dynamic world. We offer both O and A-level studies in sciences and arts, and a UNEB Center number with our state-of-art facilities, which include a well-stocked library, a fully equipped computer lab, and a cutting-edge science laboratory to enable them be competent in today's science and digital era. Good and health feeding, a guaranteed 24/7 security team to ensure safety of every student. We as well offer DIT vocational courses like shoemaking, hairdressing, domestic electricity, media and journalism, and many others. We are your child's #1 academic destination. For more, contact us +256 788 964 777 or 0752 305 331, or visit our website at www.xavierhighschool.com. Xavier High School, God, our shield to conquer.